What led to the Somali Civil War? Maxaa keenay dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya? Well, imagine a mix of political struggles, clan differences, and power shifts after Syed Bar left in 1991. hagaag bal qiyaas isku darka loolan siyaasadeed kala duwanaansho qabiil iyo isbeddello awoodeed kadib markii Siyaad Barre ka tagay 1991. That sounds complicated. What were the main issues? Taasi waxay u eg tahay mid adag. Maxay ahaayeen arrimaha ugu waaweyn? Fights between clans, economic hardships, drought, and arguments over resources like land. dagaal beeleedyo, dhaqaale xumo, abaaro iyo muran ku saabsan khayraadka sida dhulka. Were other countries involved? Waddamo kale ma ku lug lahaayeen? Unfortunately, yes. Conflicts between powerful nations and less help made things worse. Nasiib darro, haa. Isku dhacyada u dhexeeya quruumaha awoodda leh iyo caawinta yar ayaa uga sii daray. How did the world react? Sidee buu adduunku uga falceliyey? Some countries gave short-term help, but they didn't stick around long enough to fix everything. So, the struggle continued. Waddamada qaar waxay siiyeen caawimo wakhti gaaban ah, laakiin ma aysan noqonin wax ku filan. Markaa halgankii wuu sii socday. Did it affect neighboring countries? Ma saamaysay waddamada deriska ah? Definitely. The instability spread, and some not-so-great groups got stronger in the surrounding areas. Dhab ahaantii. Xasilooni la'aanta ayaa sii fiday, kooxo aan sidaas u weynayn ayaa ku sii xoogaystay deegaanada ku xeeran. Were there attempts to make peace? Ma jiraan isku dayo nabadeed? Yes, some tried, including the United Nations, but internal disagreements made it challenging. Haa, qaar ayaa isku dayay oo ay ku jirto qaramada midoobay, laakiin khilaafyada gudaha ayaa ka dhigay mid adag. Is Somalia on the mend now? Soomaaliya hadda ma soo hagaagaysaa? It's getting there. There's a new government, but there are still issues with safety and how the country is run. Way soo hagaagaysaa. Waxaa jirta dawlad cusub, laakiin weli waxaa jira arrimo ku saabsan ammaanka iyo sida dalka loo maamulo. Any lessons to take away? Ma jiraan wax casharo ah oo laga bartay? For sure. We need to talk about and fix the main problems, make decisions together, and keep getting support from other countries for the long haul. Waa hubaal. Waxaan u baahanahay inaan ka hadalno oo aan saxno dhibaatooyinka ugu waaweyn, go'aanada wadajirka ah, oo aan sii wadno taageerada waddamada kale muddada dheer. What was the UN's role? Muxuu ahaa doorka qaramada midoobay? They tried to help, but it wasn't easy, especially with incidents like Black Hawk Down. Waxay isku dayeen inay caawiyaan, laakiin ma fududayn, gaar ahaan dhacdooyinka sida Black Hawk Down. Any recent improvements? Wax horumar ah oo dhowaan dhacay? Yeah, some positive changes, but there are still hurdles in security and governance that need attention. Haa, xoogaa isbeddello wanaagsan ah, laakiin weli waxaa jira caqabado dhanka amniga iyo maamulka ah oo u baahan in fiiro gaar ah loo yeesho.